Welcome to the press conference following the Eastern Partnership Summit. We have translation into many languages, so please tune in, also in Russian, by the way. Most importantly, we have just issued the joint declaration on our council webpage, and I invite you to read it. We're going to send you the link via Signal as well. And I please give the floor first to President Michel. Merci beaucoup. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Nous venons de terminer notre sommet du Eastern Partnership et je voudrais mettre en évidence 4 points qui sont centraux au travers de la déclaration qui a été communiquée, qui a été validée à l'issue de cette réunion. D'une part, ce sommet et ce partenariat sont fondés sur des valeurs d'état de droit, des valeurs de gouvernance, des valeurs de droits fondamentaux, des valeurs de principes démocratiques. Et ce sont ces valeurs qui sont la fondation pour cette ambition de l'Union européenne à engager avec les pays du Eastern Partnership. Deuxième élément, ce sommet, vous le verrez dans la déclaration, était l'occasion de réaffirmer l'ambition de soutenir les processus de réforme qui sont indispensables pour tourner ce partenariat vers l'avenir et pour faire en sorte que ce partenariat soit orienté sur les réponses concrètes aux attentes des citoyens en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes de cohésion sociale, et des réformes qui touchent très directement à notre ambition commune d'adresser l'agenda digital, l'ambition climatique, de regarder dans la même direction. Et bien entendu, l'engagement de l'Union européenne est directement lié aux efforts de réforme et d'implémentation ambitieuse des engagements qui sont honorés par nos partenaires. Le troisième élément, c'est le paquet d'investissement. Nous sommes sérieux, nous sommes fiables. Il y a un peu plus d'1 an, l'Union européenne a validé un budget européen tourné vers l'avenir qui donne des capacités de transformer nos engagements, de transformer nos ambitions en projets concrets pour les petites et moyennes entreprises, pour les jeunes générations, pour les infrastructures, pour l'innovation au départ du budget européen, au départ des leviers comme par exemple la Banque européenne d'investissement ou comme la Banque européenne de reconstruction et de développement qui participait aussi à notre réunion. Et puis le quatrième point que je souhaitais mettre en évidence, valeurs, réformes, investissement, c'est la sécurité. Nous voulons être engagés pour la prospérité de cette région, de l'ensemble de ces pays, mais engagés pour la sécurité et la stabilité, parce que l'un va avec l'autre. Il y a de la prospérité quand il y a de la sécurité, et la prospérité conduit à renforcer la capacité de dégager de la stabilité et de la sécurité. Et nous avons eu l'occasion de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, le soutien à l'intégrité territoriale, le soutien à la souveraineté. Nous aurons l'occasion demain, en format du Conseil européen, de revenir sur ce sujet et de dire avec force, avec l'ensemble de nos partenaires, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre du G7, dans le cadre de notre relation avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec le Canada, de dire avec force que s'il devait y avoir des agressions militaires contre l'Ukraine, il y aurait une réponse forte, il y aurait un prix lourd à payer par celles et ceux qui seraient l'auteur de ces agressions. Et enfin, un dernier point, il y avait symboliquement un siège vide pour cette réunion. Un siège vide qui est le siège du Bélarus. Seulement, ce siège vide ne signifie pas le retrait de l'engagement européen pour la population du Bélarus. Et c'est le sens de cette réunion que nous avons tenue avec le haut représentant Borrell. La rencontre aussi nous avons eue à l'occasion de cette réunion dimanche soir avec la société civile, avec les partis d'opposition du Bélarus, pour dire notre totale détermination à être engagés aux côtés de la population du Bélarus, qui mérite de disposer d'un gouvernement qui représente les aspirations démocratiques de la population du Bélarus. Nous ne cesserons de réclamer la libération des prisonniers politiques. J'ai été ému dans les rencontres que nous avons eues avec ces représentants de la société civile et de l'opposition de constater que pour eux, leur vie réelle au Bélarus, c'est l'angoisse d'être arrêtés de manière discriminatoire, de manière injuste. C'est l'angoisse d'avoir des proches, un papa, une maman, un mari, une épouse qui est en prison avec des procès qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas conformes à ces valeurs auxquelles nous croyons fondamentalement. D'un mot, ce sommet était un sommet qui donne un nouvel élan au travers d'une déclaration qui est ambitieuse et qui montre l'engagement européen pour faire en sorte que nos ambitions pour la prospérité, pour la sécurité se traduisent en actes. Merci, Monsieur le Président. Madam President, please. Thank you.
Thank you, Charles. Indeed, I'm also glad that we had finally the opportunity to have a physical meeting with our Eastern partners, because the current geopolitical situation really demands it. And indeed, we were discussing the current challenges, but also the future of our partnership. And I can pick up where you just left. Indeed, there was an empty chair in the room, and I hope that this chair will soon be filled by a legitimate, democratically elected Belarusian leader. We all know that the Belarusian regime represses its own people. It instrumentalizes migrants, putting their lives at risk, and it is launching in parallel a hybrid attack against the European Union. You know that we responded to this attack rapidly, forcefully, and in all unity. We introduced sanctions. We coordinated with our partners, mainly the United States, Canada, and the United Kingdom. We prepared the blacklisting of transport companies involved in the smuggling of migrants. We increased our financial support to Latvia, Lithuania, and Poland on border management. We are working with the United Nations agencies to support the people trapped at the border, and we reached out to countries of origin and transit, in particular Iraq, to stop the smuggling. It was good to see a consensus among us, the 27 member states and the 5 Eastern partners. We unanimously condemn Lukashenko's behavior, and we all stand with the Belarusian people. Indeed, the second topic was our shared concern about the Russian military buildup along Ukraine's eastern border. We are calling on Russia to de-escalate and refrain from any further aggressive acts. We assured Ukraine of our steadfast support and commitment to its sovereignty and to its territorial integrity. And there should indeed be no doubt the European Union will respond firmly to any further aggression against Ukraine. The third topic we have been discussing was the cooperation and in particular the joint fight against the pandemic. The European Union has shared 13 million doses of vaccine with our Eastern partner, and more is to come. The Commission has just signed a 35 million euro agreement with the Polish Development Bank. It will allow Team Europe as a whole to step up the delivery of vaccines to the Eastern Partnership. And we are also ready to provide vaccines to the people of Belarus. We have set aside vaccine doses, and we are right now looking into ways of delivering them to the Belarus people as quickly as possible. But beyond COVID, we also support our partners deal with other pressing challenges. Just before the summit, we signed an emergency support package for Moldova of 60 million euros. As you know, Moldova faces a severe gas supply crisis. And with this program, we help reduce the impact of rising gas prices on the most vulnerable people in Moldova. And finally, we've been talking about the deepening cooperation with our partners across the board. Today, we've launched a new, more ambitious phase in our Eastern Partnership, a new agenda to help us in our joint work of recovery and reform, underpinned by significant investment. Indeed, as Charles said, as a part of our overall 300 billion euro Global Gateway Initiative, the economic and investment plan for the region, the Eastern Partnership, could trigger 17 billion euros of investment for our Eastern partners. There are very interesting, impressive projects in the pipeline, for example, making buildings in Moldova more energy efficient, or to expanding high-speed internet to rural Georgia, or to rolling out fiber optic cable under the Black Sea, just to name a few. So we invited our Eastern partners to get on board and to work with us on building new links with us in the shared region. Thank you. Thank you, Madam President. We'll first take a few questions remotely, and we'll start with Christian. Christian, tu avais une question de AFP. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on y est presque.
J'ai une question. Le président ukrainien s'est prononcé pour des sanctions préventives, c'est-à-dire de décréter des sanctions immédiatement pour essayer de prévenir une agression ou une opération militaire de la Russie. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour? Est-ce que c'est un doux rêve du président ukrainien qui parle pour lui-même? Ma seconde question, où est-ce qu'on en est du partenariat stratégique avec la Russie? Est-ce qu'on peut envisager d'avoir une solution à la crise ukrainienne et avoir une Union européenne qui est un acteur dans la gestion de cette crise, avec une Russie qui refuse de parler à l'Union européenne et qui considère que l'Union européenne n'existe pas? Merci. Premier élément, comme vous le savez, à rythme très régulier, ça s'est produit encore il y a à peu près 2 semaines, nous parlons très directement au président russe, ce qui démontre bien qu'il y a une capacité de se parler directement sur le plan diplomatique. C'est un premier élément. Deuxième élément, s'agissant de l'Ukraine et des développements en lien avec la militarisation le long des frontières ukrainiennes du côté russe, nous avons préparé une position qui sera débattue demain au Conseil européen et qui est extrêmement ferme, qui est extrêmement cohérente, qui est extrêmement unie. Nous disons calmement mais fermement que nous affirmons la souveraineté territoriale et l'intégrité de l'Ukraine, comme du reste nous l'avons fait lors de la réunion de la plateforme Crimée, qui s'est tenue au mois d'août, il y a quelques mois en Ukraine, et nous disons que les conséquences seront massives, que le coût sera élevé s'il devait y avoir une nouvelle agression militaire menée par la Russie contre l'Ukraine. Et nous sommes en coordination étroite avec nos partenaires dans le cadre de l'OTAN et dans le cadre de nos dialogues avec celles et ceux qui participent et qui partagent nos convictions sur ce sujet-là. C'est de cela dont il s'agit, et c'est cela très certainement que nous allons exprimer demain après avoir mené un débat entre États européens sur le sujet. So indeed, there are sanctions against Russia in place. And therefore, they are for the actual situation. But indeed, we have been tasked as a Commission by the European Council in summer to prepare different options in case that further aggression will occur. So we have done our homework. We have done the preparation so that we could respond to further aggression, which we hope will not take place. The format of negotiating is very clear. After the annexation of Crimea by Russia, there has been established the Normandy format, where Germany and France are moderators and observers, and the conflicting parties, Ukraine and Russia, are dealing within this format. So I think this is the format for that conflict. Thank you. Next question is for Richard from Radio Free Europe. Richard, you have the floor. Hello. I'm going to continue with sort of a similar question to my colleague, Mr. Spielmann. I wonder actually if it's actually possible for the European Union to adopt proactive as opposed to reactive sanction, or does it need to be sort of evidence-based? So Russia needs to move before. And secondly, I think it's the third declaration, Eastern Partnership declaration in a row now, where you acknowledge the European aspiration of the 3 associated countries. It's the same language all the time, essentially, for the last 3 summits. Do you guys have any ambitions, considering you still have probably 1 or 2 more summits as presidents, to move beyond that, to be perhaps a bit more ambitious when it comes to Moldova, Georgia, and Ukraine? Yeah, for the first question, I have the impression that we have given a very clear answer. We can only repeat what has been said just before. We have sanctions in place. Point 1, we are ready to take sanctions, additional sanctions, if it is needed, and we will assess what will be the situation. And we have expressed, and we will reiterate tomorrow, a very firm position. We support the territorial integrity of Ukraine. We support
support the sovereignty of Ukraine. We are coordinating with our like-minded partners, with our allies, and we will decide based on what will happen. And we hope that there will be no further escalation and no further aggression. There is a Normandy format in order to implement the Minsk agreement, and there are channels of communication, channels of dialogue that are needed in order to avoid any further escalation. So indeed, our very first call is on Russia to de-escalate, but we are also prepared for any increasing aggression from Russia's side. As I said, sanctions are in place. Those sanctions could be tightened, but of course there are also sanctions prepared that are additional and coming on top on all the different fields you might think of. And the message is very clear. Should Russia take further aggressive actions against Ukraine, the costs will be severe and the consequences serious. And this is the clear messaging at this time. The second part of your question, we have an association agreement and a deep and comprehensive free trade agreement. Both have a lot of scope still to be explored in the width and in the depth. So there's a lot of added value we can still develop between us and the trio countries. And this is exactly the job which we are doing right now. On top comes the economic and investment plan, which is completely new, which is a completely added value of 17 billion euros with very interesting projects. So this is new, and that's what we have discussed today. I'll take one last question from the room. Alina from Belsat, please. Hello. Is European Union ready to show its strength and close the loopholes in the sanctions against the regime of Alexander Lukashenko? Which Svetlana Tikhanovskaya asked you in her statement in European Parliament. It's about loopholes in sanctions, which regime is using to avoid the sanctions. So loopholes should not be in sanctions, and of course we are willing to look into if those are there. This is an ongoing process, and therefore the sanctions are very clear to have an effect. But I also think that in the Belarus situation we saw how effective we can be when the European Union acts united and rapidly, what we exactly did. So it was visible that the outreach to the countries of origin did really work, that the immediate sanctions, the united posture towards Belarus did have quite an effect, so that many thousand migrants now are back safe in the countries of origin, and the sanctions in place are effective. Thank you, Madam President and Mr. President. Please read our joint declaration, which has been published on our website. Thank you, and see you tomorrow. Et ce partenariat sont fondés sur des valeurs partenaires. Le troisième élément, c'est le paquet d'investissement. Nous sommes sérieux pour les petites et moyennes entreprises, pour les jeunes.